So as I know that you're here for the Java developing, right? So fine. So before going into the Java, in detail, we can discuss what is actually the programming language, why we have chosen Java here. Okay. So in this, can you tell me if you know what is the difference between the front end and back end? That's okay. Uh, the front end is nothing but the visualization of the screen, whatever that visualizing that is printed. See, once this is one of registration portal page. So here, whatever this core Java and what are the modules, this is developed by using front end. That might be by using HTML. So what actually how this is done? We have the module button, we have the edit button, etc. Right? So what it interacts is have the several perfect example like so when we log in to the Facebook, it is showing that you enter the email ID and the password. So it is asking some credentials, right? So when I enter the login button, we can't directly talk to the computer to enter. I should log in into the Facebook, right? So in that purpose, what actually the programming whatever we understand, it is done by the programming language. So that programming language might be the Java or Python or .NET or some other languages. So when I click the login button, this HTML page, whatever that is developed by the front end, it will go into the login page by using the server communication. So what actually a program is means, think if you are from Andhra, might be if it is okay, మీకు కన్నడ వచ్చుండొచ్చు. లేదు అంటే if you one of your colleagues is Canadian, think it is. So you don't know Kannada. The most common language it is used to be like English, which you are communicatable to other కదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే సో తనకి ఇంగ్లీష్ రాదు హిందీ రాదు అంటే యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కన్నడ. సో యూ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ another person who knows Hindi or English and ask him to translate, right? Same as a way, what is programming language means? It is a set of instructions. We are giving a set of instructions to the computer so that the computer can process through it and finally it will give us the output. This is what a programming language. As you know, the computer understands binary language, which is nothing but zeros and one, and it is also known as mission level language, right? So that is what a programming language. Why, if you ask me, why is Java? Because Java is a secure language. It doesn't allow the unauthorized persons or access. It stopped from the unauthorized users. So coming to our concepts, see, once if you have the LMS access, you will be able to see all this. What are the Java, as your Java full stack developer, you will be having the core Java, SQL, and all these topics. And also, these are the modules which will be getting for you. So you will be having the downloaded materials along with the recording videos of the day-to-day classes. So now let's go into the introduction to programming language. As I've told you, Java, what is a programming languages and why we are using Java. Now coming to the programming language, Java, it is initially developed in the 1990s by Microsystem, and the father of Java is James Gosling. Later on, it is taken by the Oracle. Now it is also by Oracle itself. So in this, we have the various version. Once when it is developed previously, we have the Java 1.0 version. సో ఇప్పుడు మనకు వర్షన్స్ ఎందుకు అప్డేట్ చేస్తున్నామండి, పాత దాంట్లో ఏవైతే లాగ్ ఉంటాయో దాన్ని బెటర్ గా మనకు కావాలి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద బెటర్ వర్షన్స్. సో
these are all the concepts we'll be discussing today in the module 1. See, introduction to programming language, how to install the JDK and how to set the path. See, think you have a particular task to perform. Think if it is a puja. So without essential elements, how can you perform the puja, right? So in the same way, if a carpenter want to perform his task, he doesn't have any tools. How can he perform the tasks? Right. In the same way, when ఇప్పుడు మనకు ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటున్నాము. సో ద సిస్టమ్ షుడ్ హ్యావ్ ద జావా అయితే జావా, పైథాన్ అయితే పైథాన్, it should have some kit, right? So in order to that, we'll be have for Java, we'll be having the Java development kit. It is a bundle where all the components, Java components, in order to run the program, it is a like a bundle. JDK lo manaki malli JRE, JVM, all these are the components that is placed in the JDK. We'll be learning by next step. So adi. So when we want to JDK anedi adi install అయినప్పుడు, and then we'll write the program in the JDK, how will install and how what is the simple programming and how will be compilation, execution, we'll discuss one by one. Okay, is it clear up to here? So now, as I've told it is initially developed by Sun Microsystems in 1990s. Now it is taken by Oracle. So coming to the features of Java, let me explain one by one detail. Is it visible to you? Yeah. So coming to the features of Java. So as you all know that Java is simple, secure, platform independent, and it is high level language. It is object oriented. Let us discuss in detail what is meant by why. So Java is simple. What is meant by simple? So let us go and dive into the one by one topics clearly. So when we say Java is simple, because it is easy to understand. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కోడ్ రాయాలి, just we can create the class with the main method, and then whatever the printing statement we know, we can do it. Other than ఇప్పుడు మనకు ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి కానీ C++ కానీ దాంట్లో మనం పాయింటర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. సో here there is no need of the pointers. It is easy to read and understandable, so that the Java is simple. When coming to the secure, as I have told before, so it is executed by the JVM, which is nothing but the Java virtual machine. So Java virtual machine, what actually it will do is it converts the one type of language into the another type of language. I'll explain you detail when the execution part will come. సో అది JVM హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాబట్టి అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, సో దట్ ద జావా ఇస్ సెక్యూర్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఎనీ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, example the PhonePe, Paytm, the applications, whatever the applications are there, it is developed by using Java because it is secure. Banking statements gani, ticket booking gani, lekapothe JP Morgan gani, all these are using the Java technologies only because it is secure and it will not allow the unauthorized access to do so and so tasks. Only if you have the authorized access, then only it will allow to you. That is the secure. And coming to the platform independent. So basically what, think my laptop is one platform. It consists of both software and hardware. What is software? Like what operating system it is. And hardware, it is nothing but what processor it is. i5 or i3, Intel, Ryzen. These are all the processors. Right? Manak hardware gurinchi oddu. Let us discuss about the software. Operating system, nadi Windows. So my friend might have MacBook. And then the friend will have Linux. These are the one of the different types of operating systems, right? So platform independent ante entante, when you can write the code once and you can execute anywhere. Write once, execute anywhere, run anywhere. So that is meant by platform independent. ఇప్పుడు నాకు నేను విండోస్ లో రాస్తున్నాను, if I share the my code to the MacBook friend, ఎవరైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో, it will be executed in the MacBook also, so that it is platform independent. So architecture neutral, as anyone can access the program, as ఒకసారి రాసి ఎక్కడైనా రన్ చేస్తాం కాబట్టి it is architecture neutral. Coming to the robust, because when you tell it is a robust, it is having the memory management అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కానీ పాయింటర్స్ ఉండవు దీంట్లో. as I've told in the simple definition, పాయింటర్స్ యూస్ చేయము, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ, మల్టీ థ్రెడింగ్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రోబస్ట్.
Coming to the object oriented. Object oriented ఎందుకంటే it follows the OOPS concepts. That is nothing but it breaks the complex code ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ కోడ్ గా it will break and it will be easy to access the code so that it is object oriented. And once last but not the least, it is multi-threaded. Multi-threaded ante when you write the code once, it can simultaneously performs many tasks. That is multi-threaded. Okay, these are the features of Java. Is it clear up to here? Okay, so now we'll go for the Java download and the installation process. Just go to the Google and click Java downloads. Just a minute. When you click on the Java downloads, it will, as it is developed by the Oracle, it will show this website like this. So here you can see the versions of Java. So I have told that initially the main version that when the Java is introduced, it is 1.0 something. Right now we are using these versions JDK 23, 21 and 17. So when you go for ఇక్కడ మీకు operating systems కూడా ఉంటాయి. If you want for the Linux, you can go for the download part. As it mine is Windows, I'll go for the Windows. So ఇప్పుడు ఏంటంటే Java instead of 23 because it is the latest version 23 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్ దాంట్లో ఏమన్నా ఎర్రర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు నాకు సో దానికోసం ఏమంటే ఐల్ గో ఫర్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అండ్ యూస్డ్ బై ద మెనీ పర్సన్స్ కాబట్టి సో జస్ట్ గో ఫర్ ద JDK 21 I'll go for the Windows and then download. So the download part will be appear here and it will take some few minutes. Yeah. And it will take some few minutes to download. So now, once if it is downloaded, go for the downloads. Here you will be having the option like this. Once if it is downloaded, double click on it and start the installation process. So I have already installed in my laptop so that you can just go for the download and install it. Once if it is installed, you can check where it is. Go to this PC and local C. Here you will be having the program files and Java. JDK, I have two versions, but currently I'm using the JDK 21 version. And go for the bin. So this is where my Java JDK is there. So ఇప్పుడు ఏంటి I should set a path. నేను JDK డౌన్లోడ్ చేశాను ఎక్కడ రన్ చేయాలి ఎలా చేయాలి I should set a path. అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసిన వెంటనే సరిపోదు కదా I should create a path. So for that say go for the environment variables. System environment variables. And here environment variables. See, go for the path here and edit. If you is it visible to you? Sir? In order to set this path, wait just a minute. I just so మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో దిస్ పీసీలో local C drive లో program files Java JDK. I should in order to set the path I should copy the path. So Control C. Then I should go for the system environment variables. So don't worry, the recording will be there and also in the material which we provide, there will be a step-to-step. So go for the environment variables and path, edit. So I already నాకు ఇక్కడ 21 path ఉంది కాబట్టి it is fine. So if you want to set the path, click on new. ఇక్కడ వస్తుంది just Control V. Now I'm not doing it because it is already done. So ఇది installation of JDK and setting the path. Okay. So ఇప్పుడు మనం మీరు download చేసాము. So we should check whether it is there in our system or not. So go and open the command prompt. So Java
C. So it is executed and it is showing. So what are all the containers it is having? It's if proper installation avaledante, it will throw an error as Java is not recognized because if it is not installed properly. So I want the version which am I using now. So Java space hyphen hyphen version. So Java 21 is my current version. This is the installation on the setting path and to check if it is whether installed properly or not. Is it clear up to here? So now let us write a simple program in order to understand what is it and so on. Now open the notepad. Notepad and we'll go for the file new. So class, it might be the class name as sample. And I'm creating a main method here, which is nothing but public static void main string args. And then I want to print a statement. In order to that, I'm going for the system.out.print. So I think Sindhuja. Then I'm closing it. Finally done. So now this is a simple program. So what I have done here, think if you want to, for example, live example, if you want to write something note in your book, what is the process that will go? First, mere back దగ్గరికి వెళ్తారా? You'll go for you'll reach the back and open the zip and you'll take your book and you'll write something, the message that you want to be written, and then you'll finally close the book, close the zip, and you'll come out of the pack. In the same way, when you want to write any program, this as I'm explaining for the simple Java program, right? So class name, I have given a sample. So this is the creating a class. This flower bracket is nothing but the opening of a class, creating the main method, opening of the main method. So this system.out.println is a message used to print the statement. Whatever the statement I want to be printed, that is one. So again, closing of the main method, closing of the class. So once if I write, I just save it. So desktop, where it is Java trainings. And see, I'm saving it as, I remember the class name and the file name should be same. So sample అని ఇచ్చేస్తే అవ్వదు, అది జావా నా పైథాన్ నా హెచ్టిఎంఎల్ ఏమని తెలుస్తుంది, should, and I should add the extension .java. Okay, so remember, whenever you're creating a file, always put as a all files text documents గా వద్దు. ఎందుకంటే when you want to transfer it for anyone, .png కానీ jpg కానీ, it will be easy to transfer to you. So save. So now let's go and check whether it is done or not. Desktop, Java trainings. Here sample, right? Now I'll open the command prompt. cmd. Done. So now ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రాసేసాను. I should know the compilation process. The syntax for the Java compilation is Java C space file name dot Java. So Java C space, what is my file name? Sample dot Java. So if I execute it, it is showing me the errors here. So what is it? I have double quotes instead of double quotes. I have mentioned here a single quote. So
and Control S. Go back to the command prompt and Java C space file name dot Java. So it is executed. Okay na. So the compilation process have been done. I should run the program. For running the program, the command, the syntax is Java space file name. It is printing the Sindhuja. So what is the compilation syntax for Java? Space file name dot Java. Java C space file name dot Java is the compilation syntax. And in order to run the program, Java space file name. It's enough. In order to run, we don't need to mention the dot Java. Okay. ఇప్పుడు మనం ఒక program రాసాం. Let us go for the execution part. See, this is a program that I have been wrote. This is a program that I have been wrote. Ikkada bytesplash.java అనేది it is a file name that I have been stored. So ఇది ఏం చేస్తుంది? First, whatever we are writing is the high level language that is stored as a source file ga store అవుతుంది. Now once if it is done and it's saved, it will go for the Java compiler and it will compile the program to check if it is there any errors or not. మనకు కంపైలేషన్ అందుకే కదండి చేసేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నాకు చేసినప్పుడు ఐ హావ్ మిస్ ద సింగిల్ కోట్. ఒక దాంట్లో డబుల్ కోట్స్ పెట్టాను, ఇంకో దాంట్లో సింగిల్ కోట్ పెట్టాను. ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ మీ ద ఎర్రర్ కదా. సో వన్స్ ద source file .java ఏదైతే ఉంటుందో, once I have saved the program, it will be sent to the Java compiler where the compilation starts. Once if it is compiled, it will go to the bytecodes. Bytecodes is nothing but the ఇప్పుడు మీకు where it is. ఇందాక నాకు క్లాస్ ఫైల్ ఉంది. సో దిస్ సి ఇందాక నేను సేవ్ చేసింది సోర్స్ ఫైల్, దట్ ఈస్ దిస్ source file, Java source file. So once if the compilation, so class file ఎప్పుడు అవుతుందంటే మన compilation అనేది ప్రాసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా అయ్యి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నో ఎర్రర్స్ అన్నప్పుడే మన క్లాస్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాశాను. దట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద బైట్ కోడ్స్. సో వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్, సి దిస్ ఇస్ ద బైట్ కోడ్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందంటే వన్స్ ఇఫ్ it is compiled well and it is having no errors annappude it will be done. So once ఇప్పుడు నా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బైట్ కోడ్ గా మారుతుంది కదా. సో వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డన్, ఇట్ విల్ బి గోన్ త్రూ ద JVM, Java Virtual Machine. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ కిట్. JDK లో ఒక పార్ట్ అది JVM అనేది. వాట్ ఇట్ విల్ డూ అంటే ఈ లో లెవెల్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బైట్ కోడ్స్ విల్ బి transferred into the machine level languages, that is nothing but the zeros and ones, and finally we'll be having the output. So ikkada edaithe chestunnamo ikkada nunchi, this is known as a compilation phase. Compilation phase is nothing but the time duration where the high level language is converted into the low level language, intermediate level language, that is nothing but the byte code. This part is known as the execution phase. Execution phase is nothing but it is a time duration where the actual bytecode is transferred into the machine level language. This is the execution flow of the Java program. Is it clear up to here? Right. So now let's go back to So we have covered the introduction to programming language, how to install and set the path. We have wrote a single program. Ippudu entante, see, wait. Suppose think I have removed here the bracket. If I execute it, as I showed before, it will throw an error to me. Java. See, sample దగ్గర ఒకటి, సో void దగ్గర ఒకటి, సో అది మిస్ అవుతుంది అని ఇన్ని ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది నాకు. సో ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఓకే, ఐ విల్ గో అండ్ ఐ విల్ చెక్ అండ్ ఐ విల్
go back to the notepad and I'll correct it and it will be done. Okay. What if there is some lines of code? కదా ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఈజీగా చూసుకొని ఓహో ఈ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఐ కెన్ రెక్టిఫై ఇట్ అండ్ ఐ గో బ్యాక్ టు దట్ అండ్ ఐ రెక్టిఫై ఇట్. వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ప్రతిసారి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి సేవ్ చేసి ఇదంతా ఒక లాగ్ ప్రాసెస్ కదా. ఫర్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ ద ఎడిటర్స్. సో ఎడిటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ ఎడిటర్స్ లో ఏమంటే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద మెసేజెస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ శాంపుల్ అనేది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ ఇది మిస్ చేసి నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వెన్ ఐ మిస్ ద సెంటెన్స్ హియర్ అప్పుడే మనకు అక్కడ ఎర్రర్ చూపించేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్. ఇప్పుడు నేను కంపైలేషన్ కూడా ఇప్పుడు రాసి కంపైలేషన్ కి ఒక సింటాక్స్ రాశాను జావా సి స్పేస్ file_name.java అని మళ్ళీ రన్ కి ఒకటి చేశాను. సో ఎడిటర్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే లైన్ బై లైన్ అప్పుడే కంపైల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. మనకు సపరేట్ గా కంపైలేషన్ కి మళ్ళీ సింటాక్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వై వి యూస్ ద ఎడిటర్స్. సో వీ హ్యావ్ మెనీ ఎడిటర్స్ లైక్ STS అని, Eclipse అని, Visual Studio Code అని. These are all the editors that we have. So in order to that, go for the STS download. STS is nothing but it is nothing but the Spring Suite tool. సో ఇప్పుడు మనకు పైథాన్ కి అడ్వాన్స్ వర్షన్ వచ్చి Django కదా. ఇప్పుడు కోర్ జావాకి అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఏ స్ప్రింగ్ బూట్, వేర్ యాక్చువల్లీ ద అప్లికేషన్ వర్క్స్. మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే విల్ బి యూజింగ్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ కదా. దట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్. This is the Spring Boot tool. This is one of the editor. And also we have the Visual Studio Code. We can write the program here also. Eclipse అనేది కూడా one of the editor. Why ఇప్పుడు మనము విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, దాంట్లోనే రాసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. బట్ వెన్ యూ యూస్ ద అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ చేశాను అనుకోండి దానికి మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్స్ డౌన్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా స్ప్రింగ్ టూల్ ఫర్ ఎక్లిప్స్ కానీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కానీ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో దట్ ఒకే దాంట్లో అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏవి యాడ్ చేయకుండా. సో గో ఫర్ ద యాజ్ it is Windows, go for the Windows. So that has been downloading and it is in the zip file format. So let us wait for a while till it downloads. Okay, adi download ayanta varaku let us go for the topic called what is JDK, what is JVM, what is JRE. This JDK, as I've told, it is a bundle of all the Java programming languages. JVM, JDK is a bundle. So దీంట్లో JRE, JVM, Java compilers, development tools ఇవన్నీ ఉంటాయి. So JDK is a kit which consists of all the languages. So coming to JRE, JRE is nothing but the Java runtime environment where actually the Java program runs. It is a space where the Java program runs. That is nothing but JRE. Okay, coming to the JVM, as I've told before, it is a Java virtual machine. It executes the bytecode into the machine level language. Intermediate level language ఏదైతే ఉంటుందో బైట్ కోడ్స్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని machine level language, that is nothing but the zeros and ones గా కన్వర్ట్ చేయడానికి this will be using the JVM. Okay, these are the tools in the Java or the technologies you can also name. So it is being downloaded. Okay. So go for the downloads. Here you are having Spring Tool, Suite, so on. So see, this is in the zip file format, right? The path is దీని పాత్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కదా.
So just rename it as sts.zip. Okay. ఎందుకంటే when you extract the folder, just a minute, sts zip. It is already in my system, so that it is not showing. Whenever you try to download it, just rename it as sts ane kaadu, whatever you want you can maintain. sts ante it will be easy to recognize ante. So once if it is downloaded, wait a minute, see, sts అనేది నా ఫైల్. Go for the sts, then release. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ టూల్ సూట్ 4 అని ఉంది కదా, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్. ఇఫ్ యూ డన్ విత్ ఇట్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ, సో అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అన్ని ఫైల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ డిఫాల్ట్ గా ఒక బ్రౌజర్, ఏ బ్రౌజర్ లో కావాలో అనేది ఒక బ్రౌజర్ పెడుతుంది. వాట్ ఎవర్ ద బ్రౌజర్ మీకు కావాలంటే, బెటర్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ like I have created here, Java trainings అని చెప్పి. So you can write a Java practice కానీ ఏమన్నా పెట్టుకొని, సో ఇన్ దట్ అన్ని జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి అక్కడే క్రియేట్ అయితే మీకే మంచిగా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ క్రియేట్ అ బ్రౌజర్ and then you can paste it here. Once if it is done, wait, main file, right? ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ చేసింది, వన్స్ అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి ఒక సబ్ ఫైల్ అనేది ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో హియర్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో వస్తుంది. సో డబుల్ click on it, it will open. So when you are opening for the first time, it will ask for the launch. Same as I told before, browser ఏదైతే యూస్ చేస్తారో you can set. డిఫాల్ట్ గా అది డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి డౌన్లోడ్ బ్రౌజర్ అనేది చూపిస్తుంది మీకు. లేదు మీరు ఏదైనా మార్చుకోవాలి అనుకుంటే you can change the browser, and ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, దాన్ని చెక్ చేసి లాంచ్ కొడితే, అంటే ఎందుకు చెక్ చేయడం అంటే ప్రతిసారి మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యాక్సెస్ పర్మిషన్ లేకుండా చేస్తుంది. సో వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ డన్, ఇట్ విల్ ఓపెన్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే, go for the file, new Java project, create a Java project of your own. So name it as sorry, code Java, and come in. So please be seated in the TR3 room only, Java and Python both students. I'll just come in few minutes. So once if it is created the Java project, click on the finish. Okay, so you will be here I have been created the Java project. So in order to ఏదైనా class, when you are using the editors, right, you should create a project. So మీకు ఇక్కడ చూస్తే న్యూ లో జావా ప్రాజెక్టా, మావెన్ ప్రాజెక్టా, అది మనకి తెలియాలి కదా. సో వాట్ వీఆర్ రైటింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వీఆర్ క్రియేటింగ్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్ హియర్. సో ఇందులో మనకు JRE అనేది 21 version ఉంది జావా అనేది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద సోర్స్ ఫైల్. వెన్ యూ ఓపెన్ దిస్, ఓకే, I have created this already, అందుకని ఇలా చూపిస్తుంది. సో ఫైన్, ఇక్కడ module.info.java అనేది ఒకటి ఉంది కదా. సో ఇది ఏంటంటే మనకు అవసరం లేదు, అది డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసింది. సో వీ కెన్ గో అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్. అది ఎందుకు డిలీట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు, ఫర్దర్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసినప్పుడు ఆ డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉండడానికి విల్ గో ఫర్ ద డిలీషన్ పార్ట్. సో వన్స్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, దాంట్లో మనకు JRE సోర్స్ ఫైల్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్,
for the new and package. Package is nothing but the collection of classes in it. మనం ఎన్ని క్లాసెస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అదన్నీ ఒక ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. సో అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ కి ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి నేను ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే నో, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్. లేదు మీరు వేరే ఒక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశారు, దాంట్లో ఎక్కువ అయిపోయి ఐ షుడ్ గో ఫర్ ద న్యూ ప్యాకేజ్ అంటే యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ద న్యూ ప్యాకేజ్. సో గో ఫర్ ద ప్యాకేజ్ and remember, okay, I'll explain in the next module the naming conventions అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్, wait, so this is the class, which is nothing but a keyword. Class name always should be a camel case sensitive and it should start with the uppercase letter, which is nothing but the capital letter. So these are the naming conventions. దేనికి ఎలా ఉండాలి అనేది I will explain in the next module. So when it comes to a Java, wait, so package name అనేది ఏంటంటే రివర్స్ డొమైన్ లో ఉండాలి and it should be in the lower case. What is meant by reverse domain? ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ తీసుకున్నప్పుడు amazon.in, bytesplash.com, .com is the normal domain. com dot అంటే reverse domain. That is the reverse domain. So com dot core Java. So everything should be in the lowercase letters only. Package convention. So go for the finish. Once if it is done, the package has been created. See com.core java. అంటే ఏంటి మేడం, ప్యాకేజ్ నేమ్ com.core java అని ఉండాలంటే నో, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. యూ కెన్ మెన్షన్ ప్యాకేజ్ నేమ్ యాజ్ అ కోర్ జావా అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. బట్ దెర్ ఇస్ అ రూల్, అంటే ఇలా ఉండాలి, com.dot లో ఉండాలి అని చెప్పి. అలా మెన్షన్ చేయకపోయినా ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. It is not mandatory. Okay, so when after creating a package, again click on the package, new, I should create a class now. Think the class is as module 1. ఇప్పుడు మనము అక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత సేవ్ చేసినప్పుడు .java అని ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసాం కదా. హియర్ there is no need to add the .java. It automatically will take the .java extension. Click on the finish. See, this is my package name. ఈ ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ మాడ్యూల్ 1 అనేది ఒకటి, the class, it is one of the class. So now when I go for the public see, మనకి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్స్ కూడా లేకుండా when I enter the button, so next అనేది ఇక్కడే స్టార్ట్ అవ్వాలనేది చూపిస్తుంది. Suppose if I give a public static void name, sorry, string args, ఇక్కడ నేను క్యాపిటల్ P పెట్టాను కదా, క్యాపిటల్ P పెడితే నాకు ఆ లైన్ లోనే ఇంటూ మార్క్ చూపిస్తుంది ఎర్రర్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్. మనకి ఏమైనా మనం ఆ మిస్టేక్ చేస్తుందంటే మనకు ఆ లైన్ లోనే తెలిసిపోతుంది. సో ఈ మిస్టేక్ చేస్తున్నాము, వి షుడ్ కరెక్ట్ ఇట్ అని చెప్పి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్. think it is Sindhuja. Oh. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాడ్యూల్ డాట్ జావాలో స్టార్ కనిపిస్తుంది చూసారా. సో ఇలా ఉంటే ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ నాట్ సేవింగ్ అని చెప్పి. సో గో ఫర్ ద కంట్రోల్ ఎస్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సేవ్డ్. సారీ, ఐ హావ్ మేడ్ ఎ మిస్టేక్. ఓకే, సో ఇదే అనే కాదు, వెన్ ఎవర్ ఈ తీసినా కూడా ఇట్ విల్ షో యూ ద స్టార్ మార్క్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద వర్డ్, ఒక లెటర్ ఎంటర్ చేస్తున్నా కూడా, so go for the control S. Okay, so now
కంపైలేషన్ లైన్ బై లైన్ ఇక్కడే అయిపోయింది. నో నీడ్ టు మెన్షన్ ద జావా సి ఆ కమాండ్ అంతా అవసరం లేదు. వన్స్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్, గో ఫర్ ద రన్ యాజ్ ద జావా అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ హియర్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే పబ్లిక్ ఇస్ అ యాక్సెస్ మోడిఫైయర్. As I've told before, the next module access modifier and enti. So what are all the access modifiers, keywords and enti? I'll explain in detail. Okay, so public is a access modifier, static is a keyword, void is a return type, main is the method name. Main is the name of the method, main method name అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అని ఉన్నాయి కదా. సో వై స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అంటే ఎందుకు స్ట్రింగ్ అంటే కమాండ్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ the command line accept only string as an input. Strings ne input ga తీసుకుంటుంది. Array ni it will not validate. So that we are creating a string there. Okay, as I've told here, class is a keyword, static is a keyword, system.out.println ante it is a message. It is in order to print a statement, we are using the system.out.println అనేది we are using here. Okay, so this is a simple Java program. Is it clear up to here? So now another most probably ikkada nenu further ga wait. So when I have read here, I have wrote the print and rasanu kada, system.out.print and rasanu. Here I have wrote that system.println. What is the main difference between println and print ante? Println will enable us to wait. Okay, println will enable us to move the cursor to the next line. Print ante same line lo untundi. So think I have created another message system.out.print. Think of it as Hema. Go for the saving pattern. So go for the run as Java application. See, Sindhuja Hema anedi 2 lines. Cursor anedi next line ki ellindi. What if I remove here println? Oh, sorry. See, Sindhuja Hema anedi pakka pakkana same line lo undi. If it is single statement, you can use print anna usage, println anna usage. When you are using the multiple statements, you should use the println in order to move the cursor to the next line. This is the main difference between the print and println. Okay, is it clear up to here? So also, once if you get the LMS access, you will get the attendance also. Basically, this is our registration portal, and when you get the LMS, you will be having seen ilane untundi meeku kuda module 1 and cheppi module 2 gani when you go for the courses untundi. So you will be able to download the material also here, and you will get the recording videos as usual, and will mark the attendance for daily classes. So that మీకు అటెండెన్స్ కూడా ఏ క్లాస్ కి ఎంత అటెండెన్స్ ఉన్నది అనేది మీ పోర్టల్లో మీ LMS యాక్సెస్ లో మీకు విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ we have covered all the topics. Introduction to programming language, installation, simple program, compiling and executing, and the phases analysis. What is the semantic errors while we are using in the notepad? We have discussed that. Source file, platform independency, JDK, JRE, text editors enti, execution enti, Java different versions enti. We have all discussed this. And the second module is nothing but the editors gurinche. Various editors ఏవేవి ఉన్నాయి, program compilation execution editor లో ఎలా చేస్తాం. So Eclipse IDE, it is one of the editor. I just gone through the STS ki Eclipse ki difference ఏమి ఉండదు. సేమ్ మీరు Eclipse డౌన్లోడ్ చేసిన సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, దాంట్లో క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవడమే ఉంటుంది. వైస్ STS అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ ద స్ప్రింగ్ బూట్ కానీ అడ్వాన్స్ జావా వర్షన్స్ కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎక్లిప్స్ విజువల్ స్టూడియో చేశారంటే మళ్ళీ దానికని వెన్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద అడ్వాన్స్డ్ జావా యూ నీడ్ టు యాడ్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్ మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా
ఫస్ట్ లోనే STS అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తే ఎవ్రీథింగ్ సింపుల్ నుంచి అడ్వాన్స్డ్ వరకు యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. In tomorrow's class, we'll be discussing what are the naming convention, what are the statements in detail line by line. Okay, that's it for today. So once if you get the elements